Welcome to the ClearPoint Media YouTube channel, ladies and gentlemen. And I want to say a big thank you for your great support to our work in this channel. And that is why we will continue to give you valid information based on factual and realistic happenings in this country, Kenya. Now, our Mr. Power, Oburu Oginga, after being shown where the real ODM party is, there is a ground hostility to them, and without bribing people, they cannot have masses in their Linda ground rallies. And if you have been keen, you will have realized that after Sifuna's ouster as SG of ODM, most of the ODM MPs have gone silent, absent in public domain, absent in Linda ground rallies, and as well, they have failed to back Sifuna's removal as the SG of the ODM party. Ladies and gentlemen, this is where we give you the point as clear as it is, and I urge you to watch this podcast to get the full information. And the video I'm about to show you is Gaucho now being used to beg Ruth Odinga, Millie Mabona Odhiambo, and Babu Owino not to team with Sifuna, as the pressure is real. I want you to listen to this before we continue. Na mimi hii message yangu nataka iende first kwa familia ya baba na familia ya Odinga, Ruth Odinga, na watu wengine akina Millie Mabosa. Please Millie na Ruth, msikubali confuse watu ya kwamba ODM sio moja, kwa sababu mna confuse watu wetu kwa kitu mnajua ya kwamba hii group ya kina Sifuna anatumika kupasua hii chama, na agenda yake ni agenda ya Uhuru Kenyatta na hiyo timu ya kina Kalonzo na nani. So mimi nataka nauliza nyinyi na hata ndugu yangu Babu, hata wewe unyoni ukichezewa ODM siku inaitwa Sifuna ni sisi. Siku hiyo ODM slogan yake ni Sifuna ni sisi, ama inakonga ODM tuko tayari. Kwa hiyo rally ya jana ambayo inasemekana eti yao imekuwa massive rally, mniambie nani alivaa kofia ya ODM? Mniambie nani alikuwa na uniform za ODM? Mniambie nani alikuwa na logo ya ODM? Wote kama ilikuwa ni logo tu ya Jubilee ya Pauline Njoroge. So mimi nauliza nyinyi, jamani, kama mko kweli Babu ya kwamba hiyo ni ODM tu, kwa nini hamku print nguo ya ODM? Mpaka Secretary General Sifuna alikuwa amevaa nguo ya white, na hiyo nguo ya white ilikuwa tuna picha ya Raila. Raila alikufa kama chama yake iko na logo ya white, alafu na bandera ya Kenya. Kwani sisi si wa Kenya? Yeye alikuwa anakumbusha sisi ni wa Kenya. So nataka kusema ya kwamba the same thing ambayo Martin Sikuku alifanya huko miaka kusplit Oginga Odinga nini, wakati walikuwa wanaenda kuchukua nini ya 1992, ndio kitu Sifuna anafanya. Sifuna anatumika na moto wa Mount Kenya, anatumika na Uhuru, na tayari washaunda coalition pale. Ilikuwa akina Pauline Njoroge nani na Babu Owino. Ndugu yangu, mimi nakutakia Sifuna wanakutumia, na Sifuna ndio agenda yao. Watu information yao huko ndani. Babu, hao watu ndio waliinua Maraga, wakaonyesha Maraga ni mkubwa. Hao watu ndio walidanganya Kasmuel, wakamuita Tom Mboya, Malcolm X, nani Martin Luther King. Dakika mwisho hao watu walicheza na Morara, wakadanganya Morara. Hao watu walidanganya Okia Mutata. Hao watu wakadanganya akina nani ya kwamba wanaweza. Sasa hiyo hao wakadanganya mpaka Matiang'i. Sasa unamsikia? So the same thing wamerudi kwenyu ili onekane ya kwamba ni watu ODM imepasuka, eti ODM asili. My friend, na nasema tu bure, please mandugu zangu, especially Babu, Millie Mabosa, Ruth Odinga, msikubali kuchanganya watu wetu. Target ni Wajaluo wapasue wanini. Jana ile mkutano ilikuwa students ya university ndio walininiwa na wakapewa agenda. Mkifika pale shoutini Sifuna. Ionekane Sifuna ndio kuna watu. Kama Sifuna anapenda ODM na anatangaza logo ya ODM, kwa nini hakuvalisha watu orange? Kwa nini hakuvalisha Pauline Njoroge orange? Kwa nini hakudanganya hata wakinorengo hakuvaa orange? Na hakuna mtu alisema ODM. Kama iko mtu anasema ODM tuko tayari,
mniletee hiyo video. Kama Babu Owino alisema ODM tuko tayari, mnilete. Kama Babu hakupiga tu TB mnatelala. TB mnatelala ni logo ya ODM. Sifuna hiyo logo ya sisi ni Sifuna ni logo ya ODM. So my friend, agenda ni kuonekana Sifuna ameenda na watu. Na mimi nataka kusema watu wetu, kama muta sense mnaenda kupasuliwa, mkisapasuliwa pia inasaidia Ruto kwa kunegotiate. Kwa Oburu akienda kunegotiate wataambiwa si mnaona hamna numbers imeenda kwa Sifuna. So pia Ruto pia mnamsaidia. Babu, nataka nikuambie ndugu yangu, usikubali kitu Kenneth alitumika 2013 yeye na Martha Karua akakataa Uhuru. Mpaka leo walirudi kwa Kikuyu, wataki leo mpaka leo wa Kikuyu wajaitaka Martha Karua na wajaitaka Peter Kenneth. Peter Kenneth alikuwa smart kama wewe. Sasa yako wapi? Babu, usikubali utoke kwa jamii yako udanganywe na jamii nyingine, uache jamii yako. First ni jamii yako, second ndio nation. So mimi naambia Wajaluo wetu na mimi naambia Uhuru Kenyatta hatutapasuka na hatutapasuka kabisa. Na naambia Ruth, mkikubali Wajaluo wa sense danger, awawache. Mjue Wajaluo watawacha vile waliwacha familia ya Moi. So familia ya Moi hakuna mtu anatambua. So mimi nasema ya kwamba mlisema ya kwamba eti Junet Mohamed na kina Gladys Wanga wanauza chama. Na watu ikadharani, mnaona tu dharani. Hii chama imetekewa na kina Uhuru, Gachagua na kina Kalonzo. Ndio wanafanda hao watu wengine. Mimi nakwambia ndugu yangu Babu Owino, uko na future mzuri. Usikubali kudanganywa ya kwamba kwa hii team uspread gospel ya kudivide Wajaluo. Sasa ile Sifuna ndio target yao watu ni Sifuna. Wewe kwa information yao wewe unataka governor. Kama unataka governor, kwa nini wewe ndio ulikuwa unaintroduce ongea kwanza? Alafu Sifuna anamaliza. Sifuna ndo anacelebrate kukuliko. Wewe uone ukitumika. Hao watu wakishakutumia juu wataki kuwa governor pia Nairobi na wewe ni popular. Wakishakutumia Sifuna watakuja wampee senator Nairobi na wewe uende nyumbani. Utapaka usiharibu uhusiano wako na Wajaluo, umeharibu uhusiano wako na watu ODM na mambo yako iishe. Mimi nasema naambia watu wetu, tufuateni hii group ya Oburu Odinga, Gladys Wanga, Junet Mohamed, hapa ndio tuko. Ruth Odinga, tafadhali. Hakuna haja mtuonyeshe kama unapigana na brother yako Oburu Odinga. Leo Oburu akikufa, mtataongea kwa matanga yake ni wewe. Si sisi. Wewe utaongea, lazima uongee. Amila kasikazana za katazo wasiongee, lakini wewe lazima uongee. Mnatuambia kwamba wewe unapigana Oburu, eti Oburu hamtambui Oburu, eti mko na ODM mingine ambao mnapanga, eti hiyo Sifuna ndio mnataka. Kwa nini mnatuchanganya? Interestingly, and for the first time, Gaucho, who has been sent by the deep state, is speaking like he has now realized that Babu Owino is a Luo. All that time, wamekuwa wakigonga Babu kwenye chama. Sasa Babu akijaribu kuwaonyesha kwamba kuna mahali wanaweza wakawa kama viongozi na wapate kusikilizwa na wananchi. Sasa hapo ndo wanamuona Babu kwamba enyewe Babu ni Mjaluo. These are the people who have been shouting in the social media platforms that Babu Owino ni Muindi. And they were telling Babu Owino to go back to their homeland. Now they are coming to realize Babu is a Luo. Now they are begging Babu Owino to leave Edwin Sifuna because they are complaining that allegedly Edwin Sifuna is working for Uhuru Kenyatta. This is another divide and rule. Literally, begging, and the cowards are now realizing that their fear and jealousy is failing them. Yes, and Gaucho has been sent. Now, how do you send Gaucho to come to beg Millie Odhiambo, to come to beg Babu Owino to go back to Oburu Oginga camp? And lastly, how do you send Gaucho to come to beg Ruth Odinga, who is your sister? Can't you talk to Ruth Odinga? You know, Oburu Oginga was in a rally in Tononoka. Why didn't he use that podium to address Babu Owino, Millie Odhiambo, and Ruth Odinga? Oburu Oginga is the party leader.
And he has the mouth. He can speak for himself. You know, this is just showing some sort of incompetence in leadership. So how do you use an ordinary mwananchi to convince a leader to go back to the party, like they have left the party? No one have left the party. It is you whom your jealousy made the party very hot for them to be there. So they stepped aside for you to enjoy your ride in the party. Now the reason the Oburu camp spokesperson, Calvin's Gaucho, is giving for call of Babu Owino to be in their side is even weak. The reason is even weak. And the fear they are getting is that the other team that is silent, that team of Millie and Ruth, might end up joining Sifuna camp. Yes, that team might end up joining Sifuna camp. You know, Babu wants to be the governor of Nairobi. And do you think Luo votes are enough to make Babu Owino the governor of Nairobi County? For mature reasoning leader, you must approach that with some kind of seriousness and openness. Nairobi County has all the tribes we have in this country. So you cannot tell me that you want Babu to go back to ODM and keep sight in ODM, like ODM will give him the governorship of Nairobi County. It is the people who will vote, and the people are the ones to decide who should be the governor. And if you want to keep Babu to be for the Luo side, then you are wrong. You are getting it wrong. Babu has to work with all those leaders to ensure that it comes easy to him to convince even these other communities in the county to vote for him. But if you want to put it like it is for Luos, then I don't see if you are getting it right. Now they are trying to tell Babu Owino that because Sifuna is working for Uhuru Kenyatta and they are not busy with Babu Owino, Babu Owino will be left without any chair and he will go back home. Look at even the messenger, you know, look at the messenger. That can clearly tell you that the message is fake. The message is null and void. They are trying to make excuse where excuse cannot be found. It is just a panic going to them that these people are leaving us. You know? And these people were really abusing Babu. Actually, they never even wanted Babu near ODM. They never wanted him there. So I wonder if now they have seen that it is good they should give Babu Owino party leader, now they are going back for him. Do you think they are calling Babu for the party leader? They cannot. It is obvious they cannot give Babu Owino that party leadership. So they better be silent. Waone kazi ikifanyika. And look at it from within ODM. Kasmuel is consolidating some young people to address Sifuna, Babu Owino, and Rigathi Gachagua. And concerned with the action of some individuals who seem to be working against the interest of the youth. To Babu Owino, Sifuna, and the opposition leader Gachagua, we say, stop playing politics with the future of our country. Your actions are not in the best interest of the youth. We continue to stand for what is right and fight for the rights of the youth. We will not be swayed by divisive politics or empty promises.
We call all youths to join us in this fight for a better future. Let us stand together and build a Kenya that works for all. Youth for youth. And I want to tell you, there is nothing there. Ruto is worried, and one term is giving him sleepless nights, and his investments in ODM through Oburu are backfiring. Thank you.